said about time, that time is life, and you should avoid procrastination, and you should take maximum advantage of your time, and that time has three dimensions: yesterday, today, and tomorrow. And we explain how you should relate with all these three. We also talked about, we gave, we saw also what the Quran and said about time, and what the Prophet ﷺ says about time. And we also looked at, some important tools you can use for time management, including the 80-20 principle, the Pareto principle. We also talked about, the ABCDE principle. We also use the bucket of priorities. What we didn't emphasize was actually the big, the ugly frog, uh, principle, or rather metaphor. Yeah, the story that, which is in Brian Tracy's book, Eat That Frog. It's a very nice book, and we emphasize that you should look for the book, whether it is at Abu Huraira you buy or anywhere, and you read the book very well. He says there was this saying in the old times that if you are to wake up in the morning with a number of tasks, many of them to focus, to face, and among them there are challenging tasks, many of them, but you wake up knowing that among your biggest tasks you have one important task, which is that there is one big ugly frog, which part of your assignment that day is you must eat that frog alive, swallow it alive, without yankering, without slaughtering, without cooking. You just carry it and swallow, and you must do it that day. He says, you can hardly have a task as challenging as this in that day. He says, if you know you must do that task, then the first thing you should do the moment you wake up is just bismillah, brush, if there is need for you to even clean your mouth before you eat that one. The first thing you should do is just carry that frog, swallow it, any other assignment that day will be simple, no matter how big it is, because you have done with the most challenging. I don't know whether you understand it. So the point is that if you have many assignments and you have one very challenging assignment, don't shy away from it. It should be the first thing, with your morning energy, with your ability, with your strength, with your power, with your, just use it to deal with that challenge, and any other thing will come easy. Then you go to the next in terms of importance. Then ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. I hope you understand this. We talked about this yesterday, and I think we also talked about time wasters, especially here in northern Nigeria, and the technological time wasters, and so on and so forth. I believe this is enough as a recap for what we did, plus, in addition to what our brother has done. Are we now good to go? Are we ready for today's job? MashaAllah. We're still discussing leadership. To the half of today, inshallah, we'll continue with leadership before we swap into economy and finance, and see how we will create some Dangotes and jollofs in this class, inshallah. And then masahu, to Allah taimake. Today we will look at personal development and organizational leadership. How you need to develop yourself to make yourself more effective in the discharge of your responsibility, to make yourself more effective in terms of your relationship with yourself, in terms of your relationship with people. So personal and interpersonal effectiveness. That's what we're going to discuss. And then how you can use that, you can translate that effectiveness into effective organizational leadership and management, inshallah. I will take part of it, and part of it will be taken by the other colleagues, inshallah. I will do the introduction, inshallah. And as I told you yesterday, the presentation is essentially based on Stephen Covey's book, but we have substantially Islamized and added and subtracted. But I acknowledge that you try to get the book and read it.
My suggestion is before the end of the next week, you should have finished reading this book at least 3 times. I know I read the book several times. 7 Habits of Highly Effective. Even with this rise in the dollar price, duk da tsadan mai dala, littafin bai wuce, but I doubt if it will be more than 2,000 to 3,000 naira now. But it's worth, because in 2009 when I got my own copy of the book from the training organization. On the book it was written, at that time the author was still alive, but it was written over 15 million copies sold. Over 15 million copies of that book were sold at that time. And when they say over 15 million copies sold, on the copy you have, that means it is not part of it. I hope it's clear. So you can say at that time over about 20 million copies published. And from that time to date, only Allah knows the additional number of copies. Because even the people I recommended the book to, who bought the book, I saw say what a million. Inshallah. I hope it's clear. So the 7 Habits of Highly Effective People is a very, very important book we need to read. And virtually everything in the book does not go against Islam. You may have 1 or 2 probably, but I cannot remember that one even. So whatever we do, the original credit goes to the author, even though he is not a Muslim, but al-hikmatu dallatu al-mu'min. Wherever we get wisdom, we pick it and utilize it. And Allah subhanahu wa ta'ala gives wisdom to whomever he wishes. Yu'til hikmata man yasha. And Allah subhanahu wa ta'ala has not said, Allah bai ce, iya wa'inda zai bawa ilimi sai musulmi ba. A lot of discoveries that have been done in the world that are benefiting everybody are from non-Muslims. A lot of the works written by Muslim scholars and developed, they got them from Greek and Wanene philosophers, and then they tried to Islamize and build, and that is how knowledge grows. Nobody has the monopoly of wisdom. Why do we need a course on personal development and leadership? Why do we need it? Of course we need it because as Muslims we need to do constant constant muhasaba. Muna buƙatan kullum mu dinga yi wa kanmu qiyamul layli wan nahari. Ba wai shi yana maganan qiyamul layli, amma mu ya kamata mu yi wa kanmu qiyamul layli wan nahari ne. Ko? Yawa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sai Allah ya ce inna laka fin nahari sabahan tawila. Ka tashi da dare, ka tashi da rana. Dan kar kai qiyamul layli kuma kai qu'udun nahari. Ko kai nawm ko? Yawa, so da ka tashi kai aiki da safe da rana. To muna buƙatan mu dinga yi wa kanmu nasiha, mu dinga yi wa kanmu hisabi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Ku yi wa kanku hisabi kafin ranar tashin alkiyama a zo a muku hisabi. Ku yi wa kanku ku dinga kidaddiga ayyukanku kafin ranar tashin alkiyama a sa su a sikeli a muku. Kullun ka dinga tambayan kanka, ina na fito, ina zan je. Allah ta'ala ya ce mini ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ina kan hanyar mutuwa akan musulunci. Allah ta'ala ya ce wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ka dinga dubawa kai wa kanka hisabi ka ga me ka tanada don tashin alkiyamanka. Da aka ce gadin ba ana nufin gobe Lahadi ko ba haka ba, ana maganan gobe kiyama. To mudin yayi wa kansa. Sayyidina Umar ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Ku dinga yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alkayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut. Wayayye mai basira, smart guy na garshe, in zaka ce smart ko shine wanda wato yake wa kansa hisabi, ya gani yana da wayin din ayyukansa. Yau daga safe zuwa dare nazo kwanciya, a yinin nan me nayi na alkhairi, naje wa'azi, naje karatun alqur'ani, nayi waya da wani na tuna masa alkhairi, nayi kaza. Wannan sune bangaren ayyuka. Yayi kuskure, yayi ƙarya, yayi kaza, yayi rawa tayi rawa a TikTok ko tayi kaza. Mutum yayi wa kansa hisabi da alkhairin da nayi da barnan da nayi a rayuwata wanne yafi yawa. So kana buƙatan ka dinga yi wa kanka, in ka gane inda kake kuskure sai ka dinga ginawa domin alkhairin yafi barnan. Da haka muna buƙatan muhasaba. Muna buƙatan mu dinga yi wa kanmu hisabi. The Prophet, Nabi sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, a strong believer is better and more loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. A strong believer, a powerful believer, an agile believer, a wise believer, a highly intelligent and creative believer, of course, is far better than a weak and feeble believer.
a believer that is not creative, a believer that is feeble, a believer that is docile, is not proactive, is just reactive, and he's not productive, and so on and so forth. A believer, in fact, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, annabi yana magana ne akan mu'minai guda biyu fa. Wannan mumini, amma wanda Allah ya fi so a cikin, ba ana maganar musulmi da kafiri wani dama, amma cikin muminan wannan yana da kokari, yana da himma, yana da kazar-kazar, yana da naci, yana da dagiya, yana da yin abin da ya dace, yana da kokari, yana da plan, yana da goal, yana da pursuing goal ɗinsa, shi Allah ya fi so sama da wannan malalacin, ko ba haka ba, sama da wannan solobiyon, santolabin, sahorama, wanda ba zai biya kama ba, in an bi shi ba zai tsere ba. Allah ya fi son wanda yake da kokari, yake wa kansa qiyamul layl. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uka, strive hard, work hard, be effective in achieving whatever will be beneficial for you in this world and in the hereafter. Ma yanfa'uka, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma yanfa'uka fil akhirati kadai ba, yace ihris ala ma yanfa'uka, ay ihris ala kulli ma yanfa'uka fid dunya wa fil akhirah. Duk abin da zai amfane ka a duniya ko a lahira ka dage ka neme shi, ka sa jiki wajen tabbatar da cewa ka same shi. Ina fata an gane. Sai ce wasta'in billah, in ka tashi ka nemi taimakon ubangiji, seek Allah's support in achieving what you want to achieve that is beneficial for you. Sai ce kaga abu biyu, sai da yace ka dage ka yi himma, sannan yace ka nemi taimakon ubangiji. Ina fata an gane. Ma'ana ba tsayawa za ka yi bacci ka tar addu'a cewa Allah ka bani nasara ba. A matsayinka a matsayinmu na ɗaiɗaiku, a matsayinmu na al'umma, ba za mu zo masallaci muna cewa Allahumma dammir America, ko ba haka ba. America sun tsaya suna ba wa ilimi muhimmanci, suna taimakawa 'yan ƙasansu wajen su fita daga talauci, suna ba da ilimi mai muhimmanci. Ɗan America yaro ɗan primary average lokacin da ya gama makaranta ya karanta littattafai 100, nan kuma wanda ya PhD ma bai karanta littattafai 100 ba, kuma an ce za a rusa America ya ce insha Allah, to ta ina fata an gane. So dole karka ɗaya ka ce addu'a kaɗai za ka yi, sai ka yi himma, to sai ka haɗa da addu'a. Ina fata an gane. In kai himma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba su da yawa, su 313, kafirai su 1000 da wani abu, da makamansu da me. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko tattara abin da muke so, su yi doshe, za su tafi yaƙi fa da doshe, bai da ma abun hawa ballantana makami. Suka je, amma duk da haka sai da suka fito, duk abin da za su iya tanada suka zo, ga musulmi ga kafiri, su sun yi layi, musulmi suna layi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tabbatar mun yi iya abin da zamu yi, sannan ya daga hannu, ko ba haka ba, yace Allahumma, yayi addu'a, in tahlik hadhihi al-isaba, ya Allah, in fa wannan mutanen da dan wayannan da suke nan su kadai ne mu'mini, idan aka halitta su to ba za a samu mai bauta maka ba a bayan kasa. Ma'ana ana addu'a ne bayan in yi iya kokarin abin da za a yi. Ma'ana ba wai kuma lallai za ka yi addu'a, amma abin da nake nufi ba a relying akan addu'a ita kadai ba tare da himma ba, kamar yadda ba a dogara akan himma ba tare da addu'a ba. Da mutually irin dole kullum suna tare ya kamata. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka din. Kaga sai Allah ya ce wallazina jahadu fina to lanahdiyannahum subulana. Wanda yayi kokari to mu kuma sai mu hada masa da taimakon mu, ko ba haka ba. Amma in baka yi kokarin ba kenan ba za ka samu taimako. Thumma atba'a sababa, sai kai aikin. Shi yasa aka tambayi wani ya tambayi wani alaramma yace akramakallah, ina da tambaya. Ce me tambayan ka? Yace dan Allah malam ina so ka gaya mini maganin haɗin da zan yi kawai in na sha in dinga haddace alqur'ani. Yace akwai shi. Yace menene? Yace ka je ka nemi kaucin dagiya, ka hada da sassaƙin himma, ka jika kai ta sha, da safe ka sha, da hantsi ka sha, da rana ka sha, da yamma ka sha, da dare ka sha, ko cikin bacci ka tashi kana farkawa ka dauka ka sha. Me ake nufi? Ko yaushe sai ka cikin himma. In babu himman nan ba da za ka ci nasara. An gane ko? Shi yasa ina tuna muna university, in wata ta san lokacin da muke faɗa ma ba ruwanmu. Lokacin da muke university ina yawan faɗin wannan, the law of success ko? Hard work and determination are directly proportional to success provided prayer remains constant. Ko ba haka ba? Hard work and determination are directly proportional to success provided prayer remains constant. Bijiddin la bijaddin kulla majdi, fahal jaddun bila jiddin bimujdi, washammir idha rumta najata wala tanam, falaysa yunala aljiddu illa biqoqari. Ko ba haka ba? So you have to be hardworking, but you have to match it with this. So we need this, and that's why we need to talk about personal development. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu himma,
din ka zo in za ka yi maganan ayoyin alqur'ani da suke magana da al-imanu wal amalu salih ba za su irgu ba. Innal ladina amanu wa amilus salihati كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا ذاك يتغني كوبا هكذا أي إيماني أي أيكي in ka hada su da taimakon ubangiji sai kai nasara insha Allah. So what we want here is that as Muslims, we need to reflect about our own success, about our development, about our progress, and how do we enhance and make more effective our own productivity. So the essence of this is to ensure improvement in ourselves in all aspects, economically, socially, intellectually, spiritually, and whatever family. Family. So your relationship with Allah, you need to improve your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Idan bara iya azumin nafila sau 8 kai, bana ya kamata kai multiplying sau 2 ko ba haka ba? Ka tambayi kanka me yasa ne sau 8 kadai? Ulcer nake da ita. To me yasa ban nemo magani ba? A ina shan magani. Wanne nake sha? Omeprazole ne. Sai je gun likita ya ce ai omeprazole ba zai yanzu kafi karfin omeprazole. Pavlov kake bukata. Dan ka samu ka iya mu azumi ko? Your mental and intellectual development. Many of us think that we can continue to make relevance and to bring improvement in the society using our own level of intellectualism. No. The more you improve yourself intellectually, the more you will be able to come up with new solutions to emerging problems. But if you leave yourself at the same level of intellectualism, as somebody says, we cannot solve the problem we created. We cannot solve our problems at the same level of thinking at which we created the problems. I don't know whether you understand this. Kun gane wannan? Dama muna da ilimi, a kaddara kowa dosage din ilimin sa littattafai 1000 ne ya karanta misali. Iya ilimin ka a ce sunan quantity sa littafi 1000. Kana da wannan ilimin kuma himmar ka a ce za a bata maki 1000. Kana da wannan himmar. Amma tare da wannan ilimin da himmar da ƙoƙarin matsalar ta taso. That means kenan ita matsalan ta fi ƙarfin level ɗin karatunka da level ɗin himmanka. Ina fata an gane. Sai ka nemo sabon karatu da additional himma sannan ka iya magance ta. Kun gane turanci? So that means our problems, and you can see our problems are increasing and expanding by the day. So our thinking, our knowledge, our information, our reading should expand far more than the problems. At the level at which the problems are growing. I don't know whether I'm communicating or not. I don't know whether I'm speaking English or gibberish. Hausa nake yi ko Haushi nake baku. So you need to develop your physical health. So we are talking all aspects: relationship with Allah, intellectual development, physical health. Yanzu irina sai in yi shekara 3 ban je aka min check up ba. Allah ya yi mana. Your relation with your family. How do you review your relationship with your family? How many times do you create time in every month, every week? Sau nawa kake zama da iyalanka kawai ba waya? Ko ba haka ba? Waya tana gefe, ba kaza ku zauna ko da na minti 10 ne ku dan yi hira kawai ku yi tadi da yaranka. Waye a cikin mu yake tunawa ya kamata ya dauki iyalinsa da yaransa yau ya ce kawai da rana, yau da safe kudin tafe ne ka ce babu sai na dawo. Kawai karfe 12 ko karfe 1 kawai sai ka zo sai ka ɗebe su a mota. Sai ku ce yanzu zamu je ku zabi restaurant ɗin da kuke so. Ko ba haka ba? Kuma in ka zo fita daga mota a cikin ka ajiye bar wayanka a ciki, amma dai ka sa kai locking ɗin ta kar wani ya hango ya dauke. Ku shiga cikin restaurant kawai a zabi abincin da za a ci daidai gurgudu, daidai karfinka, daidai ruwa, daidai me. A zauna a yi hira ana cin abinci a yi taɗi. Misali, renewal. A wannan lokacin za ku yi hira. How many of you travel with his wives? Or his wife? Or with their wives? Mutum musulmi kullum kana musulmi fa amma kullum zaka yi tafiya ka je Kano ka je Abuja ka je kaza ita bayar Allah kullum tana nan manya abokan hiranta guda biyu kai kuma manya abokan hiranka kala nan ka je ka minister yazo taron nan ka je shugaban kasa yazo taron nan ka haɗu da director kaza nan ka haɗu da wayewa kullum kokolwarka na ƙara budewa tana ƙara haɓaka tana ƙara bunƙasa ba Allah ya ji kan dan goiro da rahama
yake cewa yawo yana ƙara tunani, yawo yana ƙara hankali, yawo yana ƙara ilimi, ko ba haka ba? To kai kana yawo, kana ƙara tunani, kana ƙara hankali, kana ƙara ilimi. Ita kuma yatadaskaruna fil baiti, ko ba haka ba? Mutadaskiratin, tana ta daskarewa a cikin gida. Manya-manyan abokananta su ne me? Su ne hayaƙi da ƙura. Manya-manyan abokan hiranta kenan. Da safe tana tashi shedul ɗinta na farko ta yi shara, kaga hayaƙi. Tana ƙura, tana gamawa ta shiga kicin ta gaisa da hayaƙi. Kullum ba dole ƙwaƙwalwar ta daskare ba, akaramaka Allah. Ina fata an gane. To dole, amma idan da za ka yi tafiyan yau ka tafi kai kaɗai saboda ba zai yi ku tare ba, Allah ɗaya biyu sai ka ɗauke ta sai ku je. Allah ya ji kan Imamu Shafi'i yake cewa safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidha al'aish fi an-nasabi ama ra'aita rukud al-ma'i yushkiduhu in sala taba wa in lam yajri lam yatbi law kanat ash-shamsu fil alya'i waqifatan lamallaha an-nasu min ajabin wa min arabi. yace safir ka dinga yin tafiya tajid iwadan amman tufariquhu, zaka na samun sabunta relationship ɗinka ko da mutanen da kake rabuwa da su, ko ba haka ba? Wansab yace ka je ka sha wahala, karka damu karka ce tafiya akwai wahala, kai kace annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-safaru qit'atun min al-adhab, je ka ba damuwa, kai tafiya. Fa inna ladhidhal aishi fi nasabi, ka sha wahalar, domin ɗanɗano da mazarƙwaila da sukari da halawar rayuwa na samuwa ne karkashin wahala. Sai an sha wuya kan sha daɗi. Success comes after tears, ko inji Imamu Shafi'i. Sai yace amma ra'aita rukudal ma'i yushkiduhu, baka ganin ne ruwa idan ya tsaya baya motsi a wuri daya sai ya ganza kuka. In sala taba, amma ruwa ne mai wucewa mai zai sai kaga yana da dadi, yana da kyan gani. Wa in lam yajri lam yatbi, ruwa yana tare waje daya zai shawu, in ya dade sai ka ji ya fara wari shi kadai. In baka gane wannan misalin ba, yace in law kanati shamsu fil alya'i waqifatan, yanzu ranar nan da muke gani da kullun tana nan a tsararin samaniya kullum ba ta tafiya, lamalla hannasu, yace wallahi da duk mutane sun gaji da ita, min ajamin wa min arabi, ko kai farin fata ne ko kai bakin fata ne sai ka gaji da ita. Amma me yake faruwa? Can da safe sai ka ji mutane suna leƙawa, rana ta fito ne ana marmarinta, ko ba haka ba? Ana marmarin rana ta fito ne, in ta zo a dan fito a dan sha vitamin. Can zuwa azhar ka ji alya rana ta faɗi, to gobe kuma sai a marmarinta. Amma in kullun kana nan ba motsi ba ka tafiya sai a gaji da kai. An gane ko? So tafiya, ka tafi da iyalinka. In kuka tafi a mota kuna tafiyan awa 7 daga Bauchi zuwa Abuja, hira za ku yi, labari za ku yi, za ku tattauna wasu issues. In kun je can program ɗinka daga karfe 9 ne zuwa karfe 4, da ka gama ka gaji ɗaki za ka koma. Kuna da lokacin da za ku yi irin hirar da ba ku samun lokaci a gida. Relationship with family, with friends, with neighbors, you need to be reviewing your relationship with your friends. Your financial independence. We'll talk about financial independence. Maximizing all of your inner resources for the best in this life and in the hereafter. Muna buƙatan bai wanda Allah ya mana, mu gane ma ya me bai wanda. Wani bai san ma bai wanda Allah ya masa. Kun san baiwa discovering ɗinta ake. Taimakawa mutane ake su yi discovering. Wani lokaci wani dalili ya sa ka yi discovering. Ko hakuri zan bada misali da kaina. Ba wai don wani abu ba, misali nake bayarwa ko from experience. Ina tuna lokacin da nake karantar da yara a Islamiyya around 98, 99, 2000 a makarantar Darul Arqam. That was the time da na taba ina karantarwa na rubuta musu wasu baitoci akan makarantar Darul Arqam. Sannan akwai lokacin da Form 1 suka yi wani youth camp a Gombe, na manta shekara. Lokacin ma na dan rubuta wasu baitoci akan hijabi, har wata malama a nan garin da ta zo da su ta ƙara faɗaɗa su ta bawa ɗalibai suka rera. Na manta sunan malamar, na manta waye, tana dan yin baitutuka, tana da makaranta ne Islamiyya. Amma dai ban san cewa zan iya rubuta baiti ba sai lokacin corona wallahi. Da na shiga prison din corona, kun san prison din corona na lockdown ko? Sai naga wani yayi baiti ɗaya yayi, amma sai da nayi baiti kusan 2000 ina sharhi akan wannan waƙoƙin corona ko? A lokacin sai na gane ashe rubuta baiti is something I can do. So sai na gane cewa so kana buƙatar discovery, but sometimes ko wani ya taimaka maka yi discovery, ko wani dalili ya sa ka yi discovery, ko kai da kanka ma ka je ka dage ka yi discovery, ka tambayi kanka wai me bai wanda Allah ya min, yaya zan yi ini hanesin wannan baiwan, in amfani kaina in amfani wani da su. Ina fata an gane. So wannan shine babban abin da muke so in this. In short,
we want the full use of and exploitation of your risk. Arzikin da Allah ya maka na baiwa, na tunani, na basira, na fasaha, na iya magana, na kwarewa, na iya rubutu, na iya taku, na ƙarfi, ko ba haka ba? Baiwa ce, kowa da abin da yanzu rarara da waka ya shahara. Amma Fatifa da zogale ta shahara. Fatima mai zogale, ko ba haka ba? Kaga kowa da wanda Allah yake bashi, ko? Yawa, wani kuma da rubutu a social media ya shahara. Ko? Wata da taimako tana nan a social media ta shahara, babban abin da take yi rubuta film. Amma abin da jama'a suka fi gani a wajenta shine taimakon da take yi, ko ba haka ba? Me sunanta? Fauziya D. Suleiman. Misali mace ce, tana yin kaza, to wani kuma yana nan namiji ne, yayi kaza ya kaza bai shahara, so ka duba kai wani baiwa Allah ta'ala ya baka. Malam Ja'far da tafsiri ya shahara. Bari mu bada misalai da malaman addini, ko ba haka ba? Malam wane da ilimi ya shahara. A cikin malaman wane ya gane shi abin da yafi iyawa shine huduba. Wane kuma ya gane babban abin da yafi iyawa rubutu. So sai ta rubuta littattafai yana sakewa. Wani ya gane, so kai ka tsaya ka tambayi kanka, ki tambayi kanki wani baiwa Allah ta'ala ya miki. So abinda ake magana da personal development and leadership is all about leading your life and not just managing your life. There is difference between leadership and management. I'll talk about who is a leader and who is a manager, inshallah. So it's about being the driver of your life, not a current motor of your life, not a passenger. Passenger sai yadda aka yi da shi, amma driver kai ne zaka juya inda rayuwarka za ta tafi. There are many people who are ‘yan amshin shata. Ka san ko a Hausa in aka ce ɗan amshin shata, me aka maka yabo? Ba yabo ba ne. Me ne ɗan amshin shata? Shata yana da bambanci da ɗan ƙwairo a waƙa. Idan ɗan ƙwairo yana waƙa, su suna kiɗan kotso ne ko? Suna nan da mutane kaman 7 ko 10 a ciki. Ɗan ƙwairo shine shugaba, amma ba shi kaɗai. Za ka iya yin minti ɗaya ana waƙa baka ji muryarsa ba. Amma dai shine shugaba, yana guiding, is the leader. Amma Sani zaƙin murya, Daudun kiɗi, Marafa, ko wane ne suna nan. Wannan ya faɗa, kowa yana sa talent ɗinsa ana tafiya tare. Kowa yana da amfani. Mu hudu duk azanci gare mu yayi mutum guda ko? Ana tafiya, baka ji Sani ya ce in mulki yayi yawa, in ba mutuwa kusa ritaya aka wa mutum. Dan ƙwairo mai kiɗi, tsufa taima yawa, yanzu sai ka tsaya gida, ko? Ma'ana na nufin mun ma yanzu mun kai of age, kai kuma ka tsufa ka tsaya, za mu je mu yi waƙa kuma za mu represent. Yana rufe baki sai wannan ya ce masa, yaro ƙarya ka kai, farauta in ba dawa, wanga ta zama wadara, ko ba haka ba? So kaga sai waƙan ta yi daɗi, ga ɗan jokes, shi kuma wancan sai ya ɗauko, wannan ya yi ƙari, wannan ya yi kaza, wani gada ko barazana, nuna hasada da walakanci, ba zai hana mai rabo ya ci. Ka san abun nasu akwai hikimomi da yawa wallahi. To yana yi, wannan yana yi, sai ka ji kowa yana contributing, ko ba haka ba? To amma shi kuma Shata idan ya zo, shi yasa mutane ba su gane ba, sai su ce Shata ya fi ɗan ƙwairo, ce kowa da baiwansa. Shi ɗan ƙwairo a Shata abin da yake yi, wani lokaci kai ma kila za ka ɗan kwatanta. Domin idan ya zo aka ce ya waƙe abu kaza, ga 'yan amshinsa sun kai 10, amma in ya samo kalma ɗaya ya maka musu, to ya aikinsu kenan. Da ya yi haka sai su faɗa, sai ba su da contribution. An ce shi kenan yanzu, an zo kawai aka ce Shata, aka ce to ya kamata ka yi waƙa. Sai a ce maka ai lokaci ɗaya zai iya yi, tunda kawai iya creativity babba da zai haɗa wancan da su shine mai za su amsa, ko ba haka ba? Allah ya ji kan Habibu Fari, shikenan aikin su kenan. In yayi haka in ya dawo sai su ce Allah ya ji kan Habibu Fari, ko ba haka ba? Yawwa shikenan. Allah ka ji kan Habibu Fari, ka gafartawa Habibu Baki, sai Allah ya ji kan Habibu. Kaga zama dan aushin Shata, wallahi amfanin ka bai da yawa. To ba a so ka zama dan aushin Shata akan rayuwarka. Ka zama kai ne shatar rayuwanka, ko? All the creativity should come from you. You make your life, you be the driver of your life. Ban fahimci ko kun fahimta ba? Ban gane ko kun gane ba? Yawa, to Allah ya taimake mu. So it's about being the driver of your life. Ka sani, ki sani. Allah subhanahu wa ta'ala does not change the condition and blessings of a people until they change what is within themselves. Idan ka ga Allah ta'ala ya raba ka da wata ni'imarka, to kai ka jawo. Ina fata an gane. In kuma kana so ka amfana da wata ni'imar da Allah ya maka, to kai za ka yi ƙoƙari sai Allah ya taimake ka akai. Shine inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. So if you want to be progressive, to be a developing person, to be effective and efficient, you want to be excellent and perfect, only Allah can be perfectly perfect, isn't it? But if you want to work towards perfection, it's your own responsibility to do so by yourself. So let's have a little quiz, and I want everybody to stand up. Ya ku tashi saboda wani karatu za ku ga yana yawan cewa a tashi. Muna workshop wani lokaci na yi wajen awa 2 da wani abu ina ta magana sun nitsu ko ba haka ba. Can sai wani likitan kashi sai ya ce akar makallawa kana naka barni na yi nawa. Na ce bismillah ko ba haka ba. Ya ce kowa ya tashi, aka tashi. To ana tsayin sai ya ce ai malam a ka'ida ba a so mutum ya zauna a zaune for more than 40 to 45 minutes ba tare da ya tashi ya dan miƙe ya dan abin nan ba, saboda yana jawo ciwon baya. Shi yasa malamin jami'a da yawa za ka ga suna haka, saboda ya zauna akan kujera da dan glass ɗinsa ya dan yi haka yana zaune akan kujera har kashi ya fara lankwashewa. So a dinga tashi ana zama ko bismillah wal julusu da zama faralun farilla ne. So kar wata ta ce wannan shi sai ta sa mutane suna tashi ko ina ba za ki jawo shi na ba, ina faɗa yanzu ina ba za ka jawo shi ba to ku tashi. Ai kun ce ba za ku jawo shi ba ko haka ba. Stand up. Kun tuno abun nan mene Bob Marley ne ko stand up ko stand up for your right. We'll do a little exercise and I want you to give me the answer. Understand this very well. Let me read it. Who am I? I want you to define me, but you put yourself as the one asking yourself the question and the one to give yourself the answer. I understand you, all of me? I understand you, all of me? Okay. Who am I? Let me define myself, then I tell myself who am I. I am your constant companion. I am your greatest helper or heaviest burden. Wani ne yake maka magana, yana so ka gaya masa shi waye. An gane? Mana ni ne nake maka tambaya, sai ka gaya min ni din waye. I am your constant companion. Zan faɗa muku sifofi na sai ku gaya mini sunana. I am your greatest helper or heaviest burden. I will push you onward or drag you down to failure. Ni nake iya jawo maka cin nasara, mana daga ka zan iya kuma ruso ka. I am completely at your command. Duk yadda kake so za ka yi da ni. Half of the things you do, akalla rabin abin da kake a rayuwa, you might just as well turn over to me and I will do them quickly and correctly. Just delegate whatever you do in life, I can do them for you correctly. I am easily managed. Za ka iya managing ina cikin sauki, ban da matsala. Za ka iya sarrafa ni yadda kake so. But you must merely be firm with me. Show me exactly how you want something done. Just show me. Just do a stewardship delegation, not a gopher delegation. Continue? Ani maganan ku? Yawa. So just show me exactly how you want something done, and after a few lessons, I will do it automatically. I am the servant of all great individuals, and alas, I am also a servant of all failures as well. Ko ku gane ba? Ni yadda aka yi da ni, wa ma ana illa min guzayyata. In gawat gawaitu, wa in tarshud guzayyatu arshudi. Those who are great, I have made them great. Those who are failures, I am the one who made them failures. I am not a machine, however. Though I work with all the precision of a machine. In addition to the precision of a machine also, I also work with the intelligence of a human. You may run me, you may ruin me, you may run me for profit or run me for ruin. In ka ga dama za ka yi amfani da shi ka ci ribar rayuwa da ni, in ka ga dama kuma ka sarrafa ni ka yi hasara a rayuwa. It makes no difference to me. Wannan kuma ni ba damu na yi ba. Take me, train me, be firm with me, and I will place the wall at your feet. Be easy with me, and I will destroy you. In ka ɗauke ni da muhimmanci, ka yi nasara. In ka ɗauke ni kuma kana wasa da ni, ka sha mamaki. So who am I? Time. Masha Allah. Someone says time. That is a beautiful presentation of a failure. Action, wonderfully presented, non-fact.
Mindset. This is excellently presented, but not the answer. Brain. Shikenan. This is not the answer. Now, yawa life. To kashin ai dama life ne zai yi kaza in answer daidai ce amma ba daidai bace. Now, the sun. The soul. Shikenan. Kowa ya tsaya. Ba ya zauna ba. That is not the answer. Now, thought. Malama me sunanki? Hawa sunan tsofi ne da ke shi yasa amsar ba daidai ba. Yes? Knowledge is important if we are talking about it, but that is not what we are talking about. We can sit down. Who am I? I am habit. Okay, mashallah. Let's make progress. What are habits then? Because we are talking about the 7 habits of highly effective people. That's the title of our book, isn't it? Habits are things we do repeatedly. The things we do repeatedly, but most of the time, we are hardly aware that we have them. In an ce kai defining habit, abinda koyaushe kana yawan yin sa ya zama jiki, wani lokaci ma baka san kana yi ba. Yanzu akwai wani malami yana tafsiri ko yana wa'azi, ko wani bayan minti ɗaya sai kaga ya haka. Ya taba hancinsa. Ko kuma wani yana wa'azi ko shi sai ga yana haka. Akwai wani malamin da na sani, kar in kuma ya gani malam ba gurman ka na kawo ba. Kar ya gani ne, ko ba gani. Yawa, akwai wanda kawai yana magana ko kuma in yana zaune kawai sai kaga yana haka da idonsa. Ya zama masa habit bai sani ba. An gane ko abinda kake what you repeatedly do, sometimes subconsciously, but it has become your habit. An gane? Akwai wanda habit ɗinsa ne kullum sai ya sha Coca-Cola. Yanzu akwai Allah ko na abokina da nasi. Ai ka san Coke tana da addiction ko? Ko ne abokin mu akwai dan uwa da mu je taro fa na addini. Karfe 1 sai kaga yar Amir inna lillahi in ce me faru subhanallahi. Wallahi gashi karfe 1 kuma wallahi ban da Coke din da zan sha. Wallahi ko da zaka sai ka raka shi aje sai Coke. Saboda ya mai da shi habit ko? Kai ce wannan gaskiya kai wa kanka wazin kasa. Ka daina wannan. So they are like autopilot, things you just do them without any effort. An gane? Akwai wanda yana da wani habit na magana ko habit ne da yake da bakinsa ko da idonsa ko da hannunsa. But habits are in different forms. But habits can be harmless habits. Akwai abin da bai da wani illa kai kawai shikenan. Kana da yi yanzu misali mutumin da kowane minti daya zai zauna sai taba kunnensa. Bai cutar da shi ba, la yusminu wa la yughni. Baya cutarwa baya amfanarwa kuma. La yadurru wa la yanfa'u. Like putting on socks. Akwai namijin da kullun shi in dai zai fito sai ya saka safa. Kaga wannan habit ne ko? Mai cutarwa ne? Bai da shi, is harmless. But there are disgusting habits. Ba haram bane asali. Amma dai kawai ba aji bane kai shi. Yanzu kamar misali picking nose. Mutum yana zaune kuna zaune kuna magana ko sai ga haka. Bayan minti baka kwanda wallahi yana program a radio fa. A TV live ana kallo. Sai kawai kaga ana magana da wani shi sai. Ai yadda al'amarin yake shine wato ka san to kaga is disgusting ko? That's disgusting habit. But there are bad habits. Bad habits. Like lying, gossiping, frowning, hot temper. Akwai mutumin da makareci ne shi in dai yayi magana to sai ya je fota. Sai ya sa guda daya. In dai ya samu dama. Kuma ya dauka normal ne. Duk abin da zai maka assalamu alaikum ga nan fa nayi so ina kofar gidanka. Kuma bai fito daga gida ba. Ya zama makareci mai da habit ƙarya ta zama masa habit. Ko? Shi bai ji wakan Sani Sabulu ba. Ni ba ni son aboki da wawa, don ba ni son a ɗaukan kamatai. Ni ba ni son aboki ƙazami, don ba ni son a ɗaukan ƙazami. Ni ba ni son aboki mai ƙarya, in kana da aboki mai ƙarya. Ko gaskiyarka ta kai, in ka yi magana ko ya ce, ana nufin a ɗauke ta ƙarya. So kar ka zama mai ƙarya. There are good habits. Honesty, a riƙon amana, ka zama mai tsari, mai ka'ida, mai sake fiska, walau an talqa akhaka bi wajhin taliqo. So wannan dabi'u ne masu kyau. So dabi'arka ita ce habit ɗinka, abinda ka mai da shi ya zama maka jiki. Kowa ya san ka da shi. Akwai mutumin da an zo ana magana za a ce wani ne to amma fa kun san in wani na wajen fa ba ku yi cewa ba. An san ka kai habit ɗinka ne baka principle ɗinka ne ko? It's a good habit. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya faɗa yace
The deeds loved the most by Allah are those done regularly, even if they are small. Al-ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, kama yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito. So how do habits grow and develop? Someone says, Samuel smiles. Esquire, he says, sow a thought and you reap an act. In other words, if you sow in shuka thought, what you will reap is an act. Mana tunaninka shine aikinka. Abinda kake tunani shi zaka aikata. And you, amma in kai shuka ba daga ka shuka me yake fitowa take fitowa ba ko? Da zaran tunani ya faɗo ka shuka ta, ka shuka shi, in ka masa ban ruwa, mana ka dan ci gaba da yin tunanin, ka dan yi processing tunanin, to daga ƙarshe zaka ka fara aiwatar da abinda yake cikin tunanin ko? Sow a thought and you reap an act. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. In other words, your destiny depends on your character. Your character depends on your habit depends on your act, and your act depends on your thought. If you want to change your destiny, change your thought first. That will change your action, and that will change your habit, and that will change your character, and finally you will have a better destiny. Am I speaking English? Can we make progress? So this is how habits grow. They all start from thoughts. Imam Al-Ghazali explains this. He says, habits grow through different stages. The first is thoughts, which will translate to ideas, and then will translate to reality. You start to have a thought, what is called inner fleeting thought. Kana zo ne kawai sai wani abu ya dan faɗo maka, sai ka dan yi tunanin wani abu. To ɗayan biyu ne, in abu ya faɗo maka na tunani, ko ka dismissing ɗinsa, ka wani manta da shi, ko kuma ka ɗauna sai ka ci gaba da ɗan tunani a kansa. Idan ka watsar da shi ai ya tafi, amma in yana zuwa sai ka fara tunani, sai ka zauna ka ɗan yi processing tunanin, ka ci gaba da conscious thoughts a kansa, ko? Da nan sai ka fara attaching emotion, ka ji kana son aiwatar da abu. An gane? To the next level is drive. Sai ka fara motsi wajen aikata shi. And then you take decision to implement. From there, then you develop the intention to do it. An gane ko? Then you act on it. When you act on it and enjoy the action, you repeat the action. An gane ko? And you repeat the action again, you enjoy it, you repeat the action. The moment you repeat it, you do it repeatedly, it becomes a habit. I don't know whether I'm speaking English. So if you have a wrong thought that is bad, to maza ka kade shi ka ya'uzu billahi ko wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. An gane ko? Immediately you remove it. But if it is a good thought, inner fleeting thought, then you process it consciously, attach emotions to it, and then have the drive to do it, decide to implement it, have the intention, innamal a'malu binniyati, act on it. If it gives you result, repeat it. If it gives another result, repeat it until it becomes a habit. Mun gane wannan? So sai mun gudu da wuri, kun san bamu da lokaci. So what you should do, and I think this is very important, what you should do if you want to develop good habits, is the first thing, dole ka yarda sai ka nemi sabon karatu akan rayuwa. So you have to open minds and hearts to new information, to new ideas, to new points of view. Kar ka takura kanka akan tsohon iliminka. Idan dai kowa zai tsaya akan abin da yake kai jiya da shekaran jiya, wacce ai karatu bai da amfani. Ko ba haka ba? Me yasa ake karatu? Don a samu sabon ilimin da jiya baka da shi, sai ka ajiye kuskuren da kake kai jiya, yau kai tsoro akan sabo. Ƙungiyar mu kaza ta ginu akan littattafai kaza da kaza da kaza, kuma a ƙungiyar mu kaza ne daidai, kaza ne ba daidai ba, shekara 20 da suka wuce. Ai ba ci gaba. Ka san mu arewacin Najeriya ne ake wani abu saboda jahilci ya ci lakar mu kaf, ya sa mana sarka har wuya, bakunan mu ya sa takunkumi, ba zalaka sai sharholiya ko? Yanzu Sa'adu Zungur. Saboda wannan wai sai ka ji wai malami ne, wai an zo an haɗa kaset ɗinsa guda 2, 3, 4, 5, wai tufka da warwara. Wai jiya ya ce kaza daidai ne, yau ya ce ba daidai ba ne. Ai wallahi wa'azin ƙasa za ku yi kuma sa addu'a, wannan malamin kirki ne. In dai kan abun daidai yake magana. Ko ba haka ba? Jiya na bada fatawa,
yau kuma na karatu na ya karu na gane kuskure da na sauka akanta, yabo ne za a yi ko kushe ni? Man zalladhi ma sa'aqat wa man lahu al-husna faqat. Wai baya kuskure? Yau na gano kuskure na zo in public na fada, yaba ni za a yi ko ba haka ba? So amma ka ginu akan wani malaminka, na ginu kan wani malamina. Ka san yawanci in an ce mu daina bin malamai a makance sai mutum ya dauka wai ana nufin da sufaye yan dariƙa. Wa ga maka yan dariƙa mutanen kirki ne a cikin su? Da yawa. Amma kai kuma ka ce yan dariƙa suna bin dariƙun su, suna bin shehunan su, suna wala. Kai kuma ka zo ka mai da shehunka ya ma fi yadda yan dariƙan suke. Ko ba haka ba? Ai da dan dariƙa da dan izala da dan ba ruwana duka abin da ake so shine ya bi sunna, ya bi ka'ida. Ko a ina kake? Ko ba haka ba? To amma ka zo kai condemning wasu, amma kai kuma akwai wani malami ko a Najeriya ko a Saudi Arabia ko a Malaysia ko a Czechoslovakia ko a India irin iya din nan dai, ko a ina yake kana bin wannan malamin duk abun da ya faɗa daidai ne. Kaga da wani yayi fatawa sabanin sa sai kaga mutu ya hawo minbari, malamai suna kaza sun bata waye saboda fatawar malam wani. Who are you? Who is he? In ana magana akan fatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine na kololuwa akai ko? So duk wanda ba shi kai tsaye saba ba me zaka daga hankalinka? So dole sai ka yarda ko malami na ne akwai fatawarsa da zan zonce Allah ya saka malam, amma ni ban gamsu ba saboda ga malam wani daban ya fi hujja. Dole sai ka bude kwakwalwanka, new knowledge, new information, new perspectives. Wata ran ka ji daga malami babban shehi na dariƙa, wata ran ka ji daga babban shehi na izala, wata ran ka ji daga na dan baruwana, wata ran wani pastor yana magana sai ka ji hikima sai ka dauka, ko ba haka ba? Wata ran shedan ne yayi fatawa sai ka ji ya dace da hadisi sai ka dauka, ba haka muka ji ba? Abu Hurairah radiyallahu anhu, ko ba haka ba? Shedan fa. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhub innahu shaytan. Yayi ƙarya, ya faɗi gaskiya amma shine shugaban makareta. Shi tantagare makareci ne amma nan ya faɗi gaskiya. Kafira ba sallah ba salati babu cin tuwon mai sallah. Ta yi magana alƙur'ani ya sauko ya ce haka ne. Innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adillah wa kadhalika yaf'alun inji qur'ani. Ko ba haka bane? So yana da kyau sai ka in dai kana son ci gaba, al'umma muna daga cikin abin da yake cutar da mu akwai wani irin takalidanci. Da zaran mun zo mun kauda kowa mun ce yana kan bata, mu ma sai mu zo mu ginu kan wata batar. Domin shi kansa kace duk abun da wasu suke kai bata ne. Dukkan bata ne ba daidai tare da su, kai kuma duk abun da kake kai daidai ne ba kuskure, shi kansa ai wannan shine ma batan gaskiya. So dole sai mun yi opening mind din mu duk inda hikima take, illa iyaka kai tabbatar ka saita aqidarka. Duk abun da ya saba aqida sai ka ce a to akramakumullah ba zan karbe shi ba, ko ba haka ba? Amma in dai ba abun da kuma saita aqidarka zai sa daga kaga abun da kuskure ne sai ka gyara, sai ka gane, sai ka kauce masa. Amma muna buƙatar hikima. Kamar yadda malaman musulunci a baya suka ɗauki falsafan Greek, suka ɗauki waye-waye ɗin wane ne civilization, na waye civilization suka ɗauka suka harada, suka yi developing, suka saka ayoyi da hadisai, suka wanke, suka fito da shi kamar wancan ba su san shi ba. To haka ya kamata mu ma sai mun yi. To kar in dai zamu yi wa musulunci aiki, yana ɗaya daga cikin abin da yake cutar da mu shine ba mu yarda mu canza daga abin da muke tunani jiya ba. Akwai wasu malaman da wani malami ya yi labelin ɗinsu ya ce bai yarda da su ba. To shi kenan mu mun ɗauka cewa wai wannan malamin don haka ba za mu taɓa ganin alheri daga ka ga littafinsa sai ka ce wannan ai naji malam wane ya ce kaza a kansa. Shi ba malam wane karanta littafinsa yake yi, a ciki ne da ya zo yana amfanuwa da shi kullum yana ma yin reference da abun ba tare da kila ya kira sunan shi ba. Ranan sai ya biyo kan abun da wannan malamin ra'ayinsa ya saba sai ya faɗa, kai sai ka ɗauka shi kenan. Ina fata an gane, yana ɗaya daga cikin kurakuran. Don haka muna buƙatan abun da ake cewa paradigm shift. We need a paradigm shift. Change of thought. Ko? We need change of mindset. Shine paradigm. Shirin an ce paradigm shine mindset. Shine your perspective about life. The way we see life, the way we understand life, and the way we interpret the world. That's our paradigm. Yawanci frame of reference ɗinka akan rayuwa shi yake determining ya za ka yi. They say paradigm determines your behavior, and your behavior determines your result. Kun gani a can an ce sow a thought. So everything begins from your own thoughts. It begins from your own mindset. How do you see the world? Idan ka ɗauki duniyan nan, gidan ka yi raddi ne, ka yi complain, shi kenan wallahi za ka ƙare cikin complain. Yanzu akwai malamin da in dai ka ga kaset ɗinsa yana trending a social media to ka san controversy ne. Ka san hikima ne kawai. Shi paradigm ɗinsa shine kawai wani ya yi magana shi ya yi raddi, rudud. Kada ya ce yau za mu yi rudud.
amma akwai wanda in dai kaga kaset ɗinsa yana yawo za ka gani akwai malaman da ka ga clip ɗinsu ba za ka wuce ba sai ka tsaya saboda ka san wani abu ne mai muhimmanci aka yanko aka yada. Yanzu don Allah ka gaya min randa ka ga wani clip ɗin Dr. Bashir Ali Umar misali yana yawo kaga yana musu ne da wani ko yana zagin wani ko Dr. Sani Rijiyar Lemu galibi za ga magana ce ta ilimi ko ba haka ba misali da suna nan da yawa har cikin matasa. Yanzu akwai wani matashi a nan garin Dijin Bidiya TV ko misali da so dan akwai matasa biyu ai misali malam Dr. Mansur ko za ku ga abubuwan su da yawa in kai kaza za ka shiga wuta ne don haka kiyaye in kai kaza shine hanyoyi masu sauki na shiga aljanna mai amfani. Ina fata an gane to kar ka zo ka bi wani malami ka ce wai kawai kullun tunaninsa za ka ɗauka ko kuma kullun duk abin da wani da wani suke kai kuskure ne dole sai ka ɗauka cewa za ka canza tunaninka mana ka ajiye tsohon tunani mara kyau ka karɓi sabo wannan shine ci gaba ko. So your paradigm is like a pair of glasses. It affects the way you see everything in your life. Yanzu in kana da glass photochromic ko in ka fito za ga bulu-bulu saboda kaza yana affecting yadda in glass ɗinka bai duhu ne sai ka ga duniyar tana da duhu ko ba haka ba. So haka paradigm yake mahangarka dangane da rayuwa. In ka riga ka ce kai baka sauraron kowa sai wanda 100% yake daidai kaga ka sa wa kanka aiki. If you want small changes, work on your behavior. Someone said in kana so kaga canji kaɗan a rayuwarka mana ci gaba kaɗan kake so to ka gyara behaviorka. But if you want quantum leap, very big changes in your life, work on your paradigm. Change the way you see the world. Change the way you understand the world. Change the way you interpret the world. Ina fata mun fahimta. That's the beginning of our journey to personal development and leadership. I will give example of Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da musulunci ya zo aka ce gashi nan annabi yana raba mutane sallallahu alaihi wasallam da iyaye da waye aka ga Sayyidina Umar me yaje shi ya dauki makami ne kawai zai yi me ya yanka annabi sallallahu alaihi wasallam a huta ko yana zuwa ina sauri ne saboda lokaci yana zuwa Sayyidina Umar radiyallahu anhu me ya faru saboda ga information din da yake da shi amma yana zuwa da ya samu a different information da ya opening his mind for new knowledge and new information sai ya zama ya zo a matsayin wanda ya fi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar waje a matsayin wanda ya fi kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam. So that is what information can do for you. If you don't open ka ware wasu malamai ko wasu yankin jama'a ka ce wannan kawai ni ba zan saurare su ba yanzu tsakani da Allah in kai dan izala ne misali ai hakuri na bada wannan misalan dan mu da ni ma dan izala ne ko gani in izala ai mu ne izala wallahi illa kullum in izala tana da yaya mu ne asalin yayanta a walidin wa ma walada ne mu izalan ko gane ba yawa akwai abin da kai ka sani idan aka zo bangare kaza yanzu misali za ga malaman musulunci malaman sunna zaka ji abu kaza sai su ce wane rafidi ne ko kuma wane dan shi'a ne amma sai ka ji an yanko magana mana ya faɗi gaskiya saboda a wannan babin ana buƙatan karatunsa kuma ba wanda ya ce sai ahlus sunna ne kaɗai za su samu karatu an gane ko kamar yadda na faɗa inda kake ba compromise essentially wanda ya fi muhimmanci shine mai maganar aƙida da abin da ratayenta da abin da suke da alaƙa da abin da zai iya kai ka ga samun matsala aƙida to wannan kaga babu compromise akai amma inda na hikima ne opening your mind ai haƙuri so sayyidina Umar yayi opening mind ɗinsa inda sayyidina Umar da yazo yaji ana karatun Qur'ani toshe kunnen sa zai ji la tasma'u li hadha al-Qur'ani wal ghawfi la'allakum inda haka yayi ba zai ba to wannan ma wani misali ne wanda zai nuna maka yadda kake ganin abu daga nesa idan ka zo kusa da shi ka nitsu ka bude ka samu sabon karatu zaka canza tunani ka gane la ashe ba haka bane kamar da sayyidina Umar ya gane wani mutum ne ya zo a America a jirgin ƙasa da shi da yaronsa karami sai suka shiga jirgi suna shigowa suka zauna kawai yana zama yayi haka kawai shiru irin baya motsi sosai yaronsa kuma ana zama kowa kun san su cikin kowane mutum 10 da ka gani akalla 7 ai 9 da rabi suna rike da littafi da jarida da sun shiga jirgi kowa zai bude
ana karatu kowa yana nitse kawai sai wannan yaron ya haka ya tsalle ya buge wannan yaron hey ka ya doke wancan sai mutane suna ganin wani yaro ne kuma sun gane ga babansa ideally me ya kamata in kaga danka yana wargi me ya kamata kai to amma sai suka ga shi bai yi ba irin kowa na ta jin haushin sa wani yana kusa da shi ce kai malam yayi ne haba danka yana ta of course yace my friend don't you see what your child is doing he said sai wani irin abu ne sorry we are just from the hospital with him. We went to greet his mom who has been sick at the hospital for long. And when I went, they told me she is dead. The boy doesn't even know now. I am thinking of how to tell him that your mother is no more. Mutumin sai fa, sorry, how can I help? Da ya fara fada. Amma da inda samu sabon karatu mai faru. Kaga sabon karatu yana mai da abokin adawa ya zama mai masoyi abin tausayi. Shi yasa Habibaka haunan mako kamar yadda suke cewa. So shine amfanin paradigm. Zaka ga mutumin da har wa'azi kana yi kana raddi a kansa. Amma baka san akwai wani alkhairin da yake da shi wanda in ka zo kusa da shi zaka iya masa uzuri akan kuskurensa ko kuma akalla baka san meye yasa yake gune akan wannan ba. Wataƙila da ka je zaka gane akwai wani abin da yasa bai sani bane. Inda ka isar masa cikin hikima sai ya gane ya abun nan Taha Jabir Alwani ya bada labarin wani malamin sa a Iraki lokacin da yake karatu yace yana karatu gun wannan malamin yace kullun aka zo karatu sai ya zagi Ibn Taymiyyah duk misalin da zai bayar akan makiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan mai gaba da musulunci wanda aka yi amfani da shi aka rusa musulunci sai ya bada Ibn Taymiyyah yace ni na san Ibn Taymiyyah ba haka yake ba amma malami na ne karatun da nake samu bayan da zan same shi haka nake kura ina jin takaicin malam yana abun da ba daidai bane saboda na san ba gaskiya bane yace ana haka ya rasa yadda zai yace wata rana zai zo gun malam sai kawai dauko littafin as-sarimul maslul ala shatimin rasul na Ibn Taymiyyah ba a taba rubuta littafi kan kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi zafi ma irin wannan ba zararren takobi akan duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko ya tuba sai an yanka shi ko ya tuba ya gane kuskuren sai Ibn Taymiyyah yace ba compromise a yanka shi yace lahira sai tuban ta masa amfani amma duniya kam datti ne ba a bukata sa da yazo sai da aka gama karatu ya zo tafiya sai yace malam kana magana Ibn Taymiyyah nan yanzu wani kawai bar littafin sa gashi na malam zai na dawo da Allah dan nuna min dima don ina so ina convincing wasu su ma su gane kuskuren mutumin na dan jajjamin layi a wurare an gane ko da ya tafi sai ki zuwa gobe ya ki zuwa kwana uku baya zuwa na ƙarshe da ya zo ya ce malamin yana hango shi ana zo ne fa ana karatun an fara innal hamdalillah da ya hango shi kawai sai tashi da gudu zo rungume shi yana kuka ya ce ina godiya ga Allah da ya bani kai da ka raba ni da gaba da waliyin Allah ya ce bai taba ganin waliyi irin wannan ba ya ce wallahi bai san haka yake ba amma an gaya masa cewa Ibn Taymiyyah ga yadda yake da haka daga ƙarshe ce to ni abin da zan yi ina neman me zan yi ya zama min kafara akan zagin waliyin Allah da nayi yace da ina da kuɗi zan sa a buga min littafin nan in thousands duk wani library na ƙasar Iraki da ma sauran sassa na duniya ina so da ya kamata akalla in sa littafin nan guda ɗaya shine kafara yace ba ni da halin yin haka amma abin da zaka min shine duk cikin garin Baghdad ko wani jihohi yace kaza ga duk bookshop din da suke da wannan littafin ka je ka saye mini shi in zo in saraka da shi wataƙila wannan zai zama min kafara me masa wannan opening his mind to information getting a paradigm shift so if you keep doing the same thing you will always get the same result kun gane if you keep doing the same thing you will always get the same result ban san ko kun fahimta ba even yeah so abinda ake magana shine mutum ne ya je makaranta zai jarabawa SSA waye ko da ya je sai na karatun awa biyu lokacin jarabawa a sati da aka yi jarabawa sai ya fadi da following yama sai ya zo ya karatun awa biyu faduwa zai ko ci in yayi awa biyu sai ya sake mai faduwa sai ka ko ba haka ba amma da kai karatun awa uku kana zuwa karatun extramural baka zuwa extramural lesson sai ka faɗi next year in ka zo if you want a better result then you need additional effort a better effort
so sai kai awa 6 kuma gani sai ka fara zuwa karatun zaure. Mu lokacin da muke secondary yadda ake zuwa karatun zauren fiqh wallahi haka muke zuwa karatun zaure. Akwai zauren maths, zamu je a koya mana maths, new general mathematics daga alifun har ƙarshe wallahi sai da yadda ake wa qawaidi a gaban malami da risala haka muka yi. Duk exercise sai da muka gwada shi. In kai akwai ƙarshe inda ake bada ansoshin a ƙarshe, in kai ka gama sai ka compare. A wani wurin mun gane ansan da suka sama kuskure ne, we were able to prove it saboda kai karatun zaure. In Allah ya da ai zaka kwatanta ko. So if you want, so kana wa'azi kullun salon wa'azin mu daya, sai mu ce almutane ba sa canzawa. A to sai mu tambayi wa'azin salon wa'azin da muke. I hope it's clear. Kuna da'awa MSS ne, kuna program kullun IBC, kullun LTC, kuma dauki LTC daya, kuma kuna so mutane su canza. A karama kallah, sai ku question wai ma tukuna ana da bukatun IBC yanzu ko yayi expire, ko we need a better program. Yanzu IBC sai mutun ya taso daga Sokoto ya zo Gombe, ko ba haka ba? Yanzu kuma kowa ana samun sa a cikin gidansa ta wayansa a masa IBC. Do we need IBC? Do we need to change the way we do IBC? I hope it's clear. So kar mu ji wani misalin da nake yi wai kace da wa'azin kasa ne ko da taron Maulidi. Wallahi MSS din ma Maulidi ne a shi ma na wani bangare, ba dai na ba lalle zama na haramun ba. Ko ba haka ba? Consistent effectiveness depends on capability to keep improving. If you want effectiveness, then you have to always improve yourself in order to get desired results over and over again. Wani bawan Allah yana da goose, ita ce kwakwa ko? To ya ce dinya, ni ban san wannan sunan ba, amma dai ita ne ko? Ya kwakwa muka fi sani, ko kwakwa ne? To wannan dai wani bawan Allah yana da ita a gidansa. Baiwar Allah lafiyayya, yara nan da safe ya zo gaishe ta. Assalamu alaikum, suka gaisa. Tana dan motsawa sai ga ta yi kwai. Da ya daga kwan sai ga ashe it was a golden egg. Ba koyi ne, gashi nan kwai daidai, koyi muke cewa mu nan ko Gombe da Bauchi ko? To kwai. Ya ga kwai ya daga. And when he picked the egg, he realized it was not a normal egg. It was a golden egg. He thought it was a trick. Someone was trying to do wayo for him. He took it to the market. He got his millions. The next day he came, she also delivered another egg. One, golden, millions. The next day, one more, golden, millions. Before you know it, he's a friend of the Dangotes. Ko ba haka ba, and the Dan Tatas, and the Dan Marinas. Ya zama mai kuɗi. To amma matsalar yana yin kuɗin kuma sai ta ɗan adam ɗin ta faru. Law kana libni adama wa diyani min dhabil labtagha thalithan ko? Sai fara gani amma me matsalan wannan agwagwar ce? Me yasa ba ta yin 3 ko 10 sai ɗaya? So greed came. Da ya je sai ya yi ta mitin da zuciyarsa. Ya yi tunanin ni fa ɗaya bai ishe ni ba. Ai cikinta akwai da yawa, me yasa za ta ban ɗaya? Da ya consultation da zuciyarsa sai ya ce to ai the only thing shine in yanka tan kwashe duk wanda suke ciki. Sai ya yanka, sai samu guda ɗaya, and shikenan kuma bai kwari ba, kuma shikenan kawaidi ya zo karshe ko intaha karshen kawaidi ko no more egg. Lessons from this are many, but one of them is that if you kaga his concern is just to get more golden eggs. He had no concern about the life and health of the goose. Ko ba haka ba? So if you want continuous golden eggs, constant results from your goose that lays the golden eggs, then you need to invest in improving and protecting the life and efficiency of the golden eggs. In your life, if you are a person, if you want you to lay more and more golden eggs, then you should invest in developing yourself. Take care of your health. Take care of your intellectual development. Take care of your spiritual development. Take care of your financial planning. Then you have more golden eggs. In your organization, if you want more and more golden eggs, who are the geese that lay the golden eggs? It's your PRO. It's your organizing secretary. It's your Amira. Now, what do you do to improve, to invest in their development, their reading culture, their time management expertise, their ability to deliver in meeting, their power of decision making? What trainings do you give? Do you expose them to? You need to spend on constant development of people's capability and capacity to produce more and more golden eggs. So your goose
is the production capability. And you need to maintain and enhance the resources that you have, human and material resources. Golden eggs are the desired results you want to achieve in your organization. So personal effectiveness is sustaining one's spiritual, mental, physical, social, and financial self through reform of your thinking. You need to reform your thinking and intentions, control over your emotions, and consistent actions. So where do you start if you want personal development and effectiveness? You start from your cycle of influence. Start from the things you can do, something about. Stephen Covey tells us everybody in life has 2 cycles. Kowa a rayuwanka kana da wasu cycles guda biyu. The first cycle is what he calls the cycle of influence, and the other is what he calls the cycle of concern. Professor, ka dawo nan ka zauna cikin abin nan, ba mu yadda ka zauna a can ba. Ai khabaru kana in ka fada mu mun kawai dokar kasa ne, ba za mu ci gaba ba sai ka dawo. Mu dai mu fita mu ban marsa wajen ya zauna. Masha Allah. So he says your cycle of influence is small. Are we together? It's a small cycle. Ka dauka this here is your cycle of influence. This small cycle here. Are we together, please? Yes. But with above your cycle of influence, there is a very big cycle. So the cycle of concern is a very big cycle. And within that very big cycle of concern, there is a very tiny cycle called the cycle of influence. For everybody, there is this. What does it mean? He says the cycle of influence, that tiny, small cycle, it contains only things that you can do something about. In other words, in ka kalli rayuwar nan, akwai abubuwa guda biyu. Akwai abubuwan da zaka iya daukan mataki a kansu. Kana da halin ka canza su. Ba su fita daga karfinka ba. Amma akwai abubuwan da sun fi karfinka, baka da alaka da su, ba abinda zaka iya a kansu, kuma ma wata kila zaka iya rayuwanka baka tuna suna nan ba. They don't directly affect you, even if they may indirectly affect you small major. So wannan abubuwan da ba su concern, kaga suna da yawa, abubuwan da kake da concern, you have concern about them, but you cannot change them. Yanzu misali, karuwan farashin man fetur, do you have concern about it or not? You do. Can you change it? Yanzu, take the prices, the inflation, the general increase in the prices of goods and services. Do you have concern about it? Yes, of course. Idan PDP ta canza shugabanta, zaka iya hira akai don kana da concern. Canjin PDP na shugaba zai iya determining wa zai zama shugaban kasa, zai iya tasiri akai na. Don haka ba laifi bane inda ina da concern akai. What's happening in PDP? What's happening in APC? What's happening in Dagi? Okay, in APC wasa in Dagi ba. Da sauransu ko? Environmental issues. Ana tsananin zafi a Bauchi. Har mutuwa wasu suna yin ba samu iska ba. Is it part of your concern? Yes. Because it may affect you directly or indirectly. Can you change it? Can you yourself individually change all the zafi of Bauchi? So it's not within your cycle of influence. You cannot influence it. It's within your cycle of concern. But then, regarding every of these things, there might be a small thing you can do. Ana zafi duka Bauchi. Duk Najeriya, duk Arewa ana zafi. Ba za ka canza zafin Arewa ba. Amma za ka iya dasa bishiya ɗaya a ƙofar gidanku, ɗaya a can, ɗaya a can. Sai ka canza sanyin gidanku. It is within your cycle of influence. Correct or not correct? Yawa. Za ka iya zuwa ka samu masallaci a gonku in an yi sallah ka tashi ka musu bayani akan muhimmancin dashen bishiya. It is within your cycle of what? Amma in ka zo kana ta magana sa akan sa social media, wallahi shugaban kasa bai yi kaza ba, ai ma dama an ce akwai ecological fund, ba su yi kaza ba. You are spending all your time on your cycle of what? Concern. Now the point is, if you concentrate on things that are within your cycle of concern, then all your energy,
your time, your resources, you end up becoming ineffective. You don't change anything, you don't do anything. But effective people, we're talking about effectiveness. Effective people do not waste their time, their energy, their resources, talking, lamenting about things that are within their cycle of influence. Concern. They concentrate all their time and energy within their own cycle of influence. Mutane ba su da himma. Can you become a himma? Yes. I hope it's clear. Can you make your wife to be a himma? Yes. Can you give good tarbiyah to your child? Yes. Can you change the whole tarbiyah of all the children of Bauchi State? No. But you can change the tarbiyah of those in your family. Yara suna nan ba su iya zuwa makaranta. Can you change everybody to go to school? No. But within your family, you can do it. So work on your cycle of influence. The good news is that if you work more on your cycle of influence, the good news is gradually your cycle of influence will be gradually expanded. An gane ko? Ka yi concentrating duka familin ku sai ka tabbatar yanzu kowane yaro yana zuwa makaranta. The next thing you will do shine neighborhood. The next thing is anguwar ku. Sai kaga duk anguwan labarin ka ake kuma kai kuma ba neman labarin kake ba. You are expanding your cycle of influence. I hope it's clear. So if you concentrate your time, your energy, your resources within your cycle of influence, then gradually the cycle of influence, which initially was tiny, will now be growing. Probably up to the level it becomes as big as your cycle of concern. Am I speaking English? So this is the importance of cycle. So tie your camel and tawakkalate on Allah subhanahu wa ta'ala. Go. So in other words, do what you can. But either you have to sace maka ragumi musa hadisin ko amma daure shi. That's the best thing you can do. Daure. But in dai akwai abin da zaka iya yi don ya gyaru, to do it. Don't care about the remaining that are beyond your control. So that is it. So if you are effective, if you want to be an effective person, then you have to be the bees, not the haves. What does it mean? It means those in the cycle of concern, the people who concentrate on their cycle of concern are the ineffective people, and they are called the haves. But those in the cycle of influence are the effective people, and they are called the bees. So there are some people who will tell you, I will be happy if I have my house paid off. If you are here, you will say, we will develop as an ummah if we have a Muslim president. Kun tuno lokacin Jonathan me ake faɗa? Ai arni ne, ai ya mana kaza, yi mana kaza, sai Buhari mai sunan wanda yafi kowa ruwayan hadisai, Muhammadu Buhari, sai ya zo ya zama shugaba. Because we fail to understand that the solution is not in just who is there. An gane ko? So if as an ummah you say in kafiri ne ba za mu ci gaba ba, in an gama kuma an dawo Buhari sai a ce ai ya zama Jibril Sudan. Ko ba haka ba? In to shikenan yanzu ba Jibril din Sudan bane, yanzu kuma an samu musulmi still Ahmad, Muhammadu ya tafi, Ahmadu ya zo. Ko ba haka ba? To sai kuma fara ai wallahi na jiyan ma yafi. Ko ba haka bane? So in kai you are a person of cycle of concern, you will say if I have more time to myself, then I will grow. If I had good spouse, I will produce the best family. But if you are people who work within their cycle of influence, you are the bees. You can always talk of, I can be more patient. I can be more effective. We Muslims can be economically and politically powerful. We can be. I can be wise. I can be creative. I can be innovative and can be useful to the ummah. You should have that thinking, not waiting for randa Allah ya sa na samu dama. Zan iya samun damon da kaina. I hope it's clear. Yes. This is what we should expect. So you should always focus on and expand your cycle of influence. What do? You invest in your health. Things that are related to cycle of concern include health, weather, problems at work, national crisis, the depletion of the ozone layer, family problems, problem of CBN, and so on. All these are things that are within your cycle of concern. Forget about them. Focus on the little things you can influence among them and make progress. Because anytime we think the problem is out there, that thought is the problem. The moment you think the problem your problem is with somebody, to shine my problem. Think that you are the cause of your problem, and therefore the solution lies in you, and start working and changing that. And that's what one director did. I don't know whether we have the time. There was a director did. No problem. 5 + 0 is equal to 5.
If you add 10, it becomes 50. One director, there was one manager, one boss, MD. He has his directors. Company yana neman collapsing. Sai aka kawo sabon manager, MD. Kuma ya san problem din an yi firing wancan ne saboda ya kasa gyara. Da aka kawo shi sai ya zama autocratic. Kawai, wane ya na gan kwanan koma, je kai kaza baya. In an zo meeting ma zai ce, director, ja ba ai kaza ba, baya sauraron mutane. Sai zama ko ina aka zauna complain ake about him. Everybody was complaining about him. Duk inda aka zauna ba aiki sai ta surutu a kansa. Sai one of the directors sat down ya ce, ni da shekaru ina aiki har na kusa da taya, amma yanzu a ce matsala ta zo ba zan iya magance ta ba. Mutumin nan ba ma jin daɗin aikinsa, kuma ba lallai ma shi opportunity yake so, ni ma da ina wajen fa zan iya yin fita gani. Ya zauna yi analysis me yasa yake haka, sai ya gane babban dalilin da yasa mutumin ne yake wannan abun shine gaskiya yana da kishin ya kawo gyara, amma kamar yana da frustration din bai ma gane da wa zai aiki ba, kuma bai san ta ina zai fara ba. Sai ya zauna a ɗaki, sai ya rubuta proposal mai kyau with all the details. Yayi projecting wani irin question ne mutumin zai iya yi, yayi providing answer. Wani kalubale ne zai iya tasowa ya samar da solution. To mutumin dan Arsenal ne, shi MD. Sai da ya bari ran da Arsenal suka ci wasa, yana cikin walwala a office, ko ana gida wannan yana office ko wata zaka ci, ba wanda yake so ya dan yi motsi ya hango shi. Ba a taba ganin sa yana sakewa da kowa ba. Wannan yazo da takaddansa, document ɗinsa full. Sai ya leko, Ogami, how can I help you? How can I help you? What are you doing? It is working how you are? It's a cool down, sir. I know, I just came to congratulate you. I know Arsenal. You're also part of us. But sir, that's not actually the only reason. I have observed the concern you have come with in this organization, and I realized that the success you achieved in your previous organization is what we want to replicate here. But I observed that you don't have supporters. It's a yes now. You people don't know. It's a yes. That's why I have come, sir. I sat down and analyzed that the way we are moving this year, we will incur loss. And that's not going to be good for you. You want to be a prophet of doom? He said, no, sir. I want to be a prophet of boom. He said, sir, I have analyzed the situation. I did a SWOT analysis. I have looked at strengths, weaknesses, opportunities, and threats. SWOT analysis. And I have been able to identify that if we solve problem A, B, C, how do we solve the problem? Well, people say, cool down, sir. I have identified 7 different ways we can solve this problem. This one requires only so amount. This one requires only so amount. But where do we get the people? Sir, I have already observed. I have made research and realized that there is a consultancy company that can do training for people in that area. I have contacted them. They are ready to do the training for us at a cheaper rate. And in fact, they decide they can even accept 25% payment. At the end of the year, when we record profit, we can give them the remaining. He said, okay, but the problem is the management, the other directors, they will not do. Sir, I have already discussed with some of them and they are ready to comply. Any problem, Yakao say he has a solution. Say the Gama, my man, you have come with something that is good. The only problem is we don't have money. Say, don't worry, sir. Even that one. In fact, Bank A, Bank C, Bank B, they are ready to give us support for that. In fact, I have realized that there is even a company that gives grant. They will give us those grants so long as we will follow up and do the due diligence. But you know your finance people cannot do due diligence. He says, yes, sir. The grant issuers will also give training for them, and they have an MME unit that will come and help them in doing that. Say, thank you, say masa haka. For the first time, ya mika masa hannu ya jijjiga masa. Ma'aikatan suka ce for the first time suka ga oga ya rako mutum waje ba takalmi, ya rako director. Ya ce thank you. Suka ce me yake faruwa ne? Yana fita sai kira emergency meeting. Maza ba za a zo karfe 2 za a yi meeting. Aka zo aka haɗu aka zauna. Ana zama. Ya ce I have come with an idea. Ya yaba wannan ɗin tukuna. Ya ce kuma da yara 1, 2, 3 issues that we want to discuss. Director A, you should go and do this. Director B, ensure that you therefore don't waste my time, please. You go and do. Listen and obey. Director C, one day da ya zo kan wannan sai ce masa, Mr. Director, I'm thinking of doing this and that.
how do you see? Can you see the difference? He has started working in his cycle of influence, has expanded his cycle of influence. I hope it's clear. That's what you should do. So, wannan duka ba mu fara introduction to personal development ba. It's now that we start to talk about personal development and leadership. So, if you look at the book, you see Stephen Covey talking about maturity. In other words, how do you attain effectiveness, maturity in terms of effectiveness in your deeds? He says there are 3 levels. Idan aka haifi yaro yana ƙarami, za ku ga he is totally dependent on his parents for everything. In fitsari zai yi ne su wanke. In abinci ne su za su san lokacin da ya kamata a bashi, da lokacin da yadda ya kamata a bashi ko everything su za su ɗaga shi su ajiye shi. He is at the first level of the lowest level of maturity. Gradually, if he gets taken care of, yana girma, he will reach a level when za ku ga da kansa yana zama, yana kwance zai tashi ya zauna, har ya koyi rarrafe, har ya koyi kaza, har ya zama zai iya cin abinci kaza. The moment he can eat by himself, he can take himself to tsuguno, he has gradually moved to the level of independence. I hope it's clear. Har ya je shi, har ya gama secondary, za ga yana ɗan kafkafa, yana ɗan samun abin da zai ci da kansa, ko? He's now independent. Daga ya je university, yana ɗan abin nan kuma sai fara gane cewa duniyan nan ba duniyar independence kaɗai ba ce. Duniya ce da take buƙatar interdependence, high level of maturity. Sai ga yana hararan 'yar wasu, yana magana yana ɗan murmushi, ya gane cewa a duniya ba za ka zauna a gida kai ɗaya ba, sai ka yi aure. Interdependence. You need someone to support you in life. She needs someone to support her in life. Ina fata an gane. Sai ka gane kana buƙatar friends kala kaza. So you cannot do a lot. So annasu bin nasi ko? Sai ka fara ganin cewa kana buƙatar interdependence. This is how Allah has created the world, but the same thing applies to your own movement towards effectiveness in leadership and personal development. Now, you are dependent on others. Da an yi magana sai ce ai wane ne matsalar mu. Mana matsalar ba mu bane. Da an yi magana ai wane ne bai taimake ni ba. Wai yana da wani yaya mai kuɗi. Wai bai taimake shi ba, kullun yana tawara wane yana nan ya shi fa wancan yayan himma yayi. Ya dage ya je shi ya nema. Kai kuma kana zaune wai bai taimake ka ba. Duk inda ka zauna wane yana da amfani ne. Ina ne miliyoyi yake da su. Nan lokacin da ya je shi yana himma yana karatu. Kace yana karatu. Kace yana zama bai ci ba. Kace yana ko ba haka ba. Kace keta hazo. Ya keta daji ya je shi. A wahala yayi. Yaro ba ta hankalin dare. Kai suna. So don't be dependent. Just think of what Allah has given you. How do you develop it? So that level of dependence, a lot of us are there. We depend on others economically. We depend on others about our thoughts. We don't have independence of thought. Now, in the 7 habits of highly effective people, the first 1, 2, 3 habits, if you are able to internalize them, then you leave the level of dependence and move to the level of independence. I hope it's clear. If you are able to internalize 3, 4, 5, 6 habits, then you move to the level of interdependence. By the time you get there, there is one more habit that remains. That is the habit of renewal. There are efforts you need to do to maintain the first 6 and be making progress. So what is dependence stage? At the dependence stage, you talk about you. You have a you paradigm. I can't do it. You are responsible. It is not my fault. Da zaran an yi magana, kai ne fa kai kuskure. An yi magana kuma ka ce it's not my fault. I wane ne ya jawo. So you are not effective. You are at the initial level of development. You are not there. It's not my fault. That's how it is always been. It has always been. Ko? Da an yi magana, kai ka faye zagin muta. Ni fa da ma ayin ka bincika kakanmu ma wallahi haka yake. Wai shi haka yake so ba zai canza ba kenan ko? To in kaga mutum yana magana wannan to ba ci gaba. Ko kungiya ce, ko? Suna kaza ka tambaye su. Yaya ba kaza? Ai mu da ma ai mu kungiyar mu. Ai kaza ba za mu iya yi ba. Ayo, to you are dependent. An kawo program ko kuma ga wasu mutane ga wani training da za a je a wuri kaza ana buƙatar mutum 5 su je su training din ai ba is effective.
da an kawo ce nawa ne 100 ne to shikenan you are still dependent. Am I speaking English? You take care of me, and if things go wrong, I blame you. Mana komai zan ce kai, kuma in an samu matsala kuma in ce kai ka jawo, to akwai matsala. Independent state, if you want to get to the independent state, the I paradigm, you have to take responsibility by yourself. I can do it. I'm responsible. I'm self-reliant. I can choose. So habit 1 to 3, don't forget about this 1, 2, 3, 4, 5. Habit 1 to 3 will help you in that. Self-discovery, self-mastery, private victory. He says by the time you take responsibility, then you have private victory. In other words, now you have victory over yourself. But you realize you still need to move to the next level. It's not enough to say I. Duniyar ba ta I bane. Ko kun tuno kisar Annabi Musa ko? Daga zaran ya ce I sai aka samu problem. We can do it together. So you have to have the we paradigm. We can do it together. We can combine our talents and best practices. So habit 4, 5, 6 will take you there. Public victory. You have victory over the public. What I want. So here, you look at what I want and what you want. You combine them so that we can accomplish together what all of us want. Ko ba haka ba? Ina son ɗa. Sai ka haife shi ni kadai? Kina son ɗa. Sai ki haife shi ke kadai? Shi yana son ɗa. Ke kina son ɗa. Sai ku je ku yi aure. Sai ku samu ɗa. Kaga what I want plus what you want will give us what both of us want. I hope it's clear. Yawwa. Ni ina da tunani mai kyau akan abin da nake son yi. Kai kana da tunani mai kyau. Ina son yin business kaza. Kai ma the same business you want to do. Instead of ni na je na yi, kai ka je ka yi, mu zo together, mu haɗa mu yi. We together. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ihdinas siratal mustaqim. Haba akramaka Allah. Kai ka tashi cikin dare ba kai kadai kake sallah. Baka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وذاك اهدنا الصراط المستقيم سيدك تبي saboda ka san shi dan adam musulmi ba shi kadai yake rayuwa ba, yana rayuwa ne da jama'a. Ina fata an gane. So wannan shine. So until you and I are independent, we cannot be interdependent. So dole sai ka cire you they sai ka dawo I. In duka muna I sai mu zo mu zama we, then we become progressive. So da talaucin da muke fama da shi, da yaran almajirai da suke yawo, da yawan mace-macen aure, duk matsalar kai kadai ba za ka yi ba. The moment you bring 1, 2 other people, you begin to solve problems and you create solutions. So the 7 habits provide an incremental, sequential, highly integrated approach to the development of personal and interpersonal effectiveness. They move us progressively on a maturity continuum. Munga maturity continuum din aiko, from dependence to independence to interdependence. So the first habit, let me just introduce them and sit down before they start the habits one after another. The first habit, there are 7 habits. The first one is be proactive. Yet the first habit of highly effective people, he's not talking about the habit of effective people, the habits of highly effective people is be proactive. That is the habit of choice. The second is begin with the end in mind, and that is the habit of vision. Then the third is put first things first, habit of integrity and execution. The fourth habit is think win-win. Kaga can sune za su dauko ka. If you are proactive, if you begin with the end in mind, you always have a vision. If you put first things first, not first things last, or first things second, or last thing second, last thing first, always first things first, then if you have these 3, then you become independent. And then you try to internalize the others. Thinking win-win. Thinking win-win is where 1 + 1 can give you 3. Normally 1 + 1 give 2, but win-win, 1 + 1 can give you 3. I have a good idea, you have a good idea. We want to do the same thing. Instead of me going there to do it, you going there to do it, we sit down. Bring your idea. How many ideas? 1. I bring my idea. How many?
when I present my idea to you, you realize that there are some mistakes in it, but 70% okay. So kuma you listen, ni kuma I listen to you. I realize your idea is excellent and 70% okay, but there are problems. But when I am analyzing yours, I try to panel build it, and then I say to amma kaga takan nan fa, instead of da za a yi kaza ai kaza, sai ka ce ai ni ma tunanin da nake kenan, kai ma naka nan da za a yi. Sai na dauko ideas sabbi da na yi generating, sai muka hada da nawa da naka, sai muka samu one idea that is free from all the problems of my idea and yours, and it has all the good elements of mine and theirs. So how many ideas do we have? We have your idea, my idea, our collective third beta idea. 1 + 1 is equal to what? So that is thinking win-win. I hope it's clear. Of course, it's synergy, that one. But when we synergize, I and you work together, that is thinking win-win. Not just thinking to succeed myself. Of course, the example I gave, is on synergizing. I hope it's clear. Thinking win-win is, I want to progress, but I want you also to progress. So how do we ensure that both of us achieve success? Seek first to understand, then to be understood. This is the habit of effective communication. Then synergize, working together and higher result. So the 7th habit is sharpen the saw, and you will see a story of sharpening the saw. When wani mutum ya zo ya samu da safe ya zo zai tafi aiki, sai ga wani yana sare bishiya, ƙiƙar da zarto yana ta yi, ya ce malam barka da aiki, karfe 7:30, karfe 7 ya yi nisa har ya yi zufa, ya wuce ya tafi ofis, ya je gama abin da zai yi, karfe 2, karfe 3, karfe 4 ya zo yana dawowa, ya zo ya ga mutumin nan ya jige jagab yana ta ƙiƙar, ya ce a kar makallahu har yanzu baka gama yanke bishiya, ya ce ai ka san bishiyoyin zamanin ne sai a hankali, sai ƙiƙar, ai ya kamata bishiya kan tayan ku ko? Shine ya zo ya ce sun da aiki, ya ce kai amma gaskiya abun nan, sai karɓi zarton. Da ya duba sai ya ga bakin zarton gaba ɗaya ya lallankwashe ya yi waye-waye. Ya ce ayya baba, why don't you sharpen the saw? Ko ba haka ba? Matsalar a ina take? Ba daga bishiyar ba ce, daga zarton da kake amfani da ita ne. To kai ma haka, kuna ta aikin addini tun shekara da shekaru, kuna so ku canza society, ta ƙi canzuwa. Zarton ku ne ba ku kaifa ba. You don't sharpen the saw. You don't develop yourself intellectually, economically, and so on. I don't know whether you understand, but all these details will come later, inshallah, when we start the habits one after another. Do you understand something, please? Have we learned something? Allah ku tashi ku tsaya mana. Ya ba ku tafa min ba, ko ku ustazai ne ba ku tafi? To ku zauna. A zauna. Ka tuno ɗaya labarin na malam, barin ba su wannan labarin, amma ka tuno shi ƙa'idan wannan labarin ba a ba da shi sai suna tsaye ko? To kowa tashi da labari a ba da wannan labari. Ko ya haƙuri, a tashi a ji wannan labari. Wato labarin shi ne, za ta yi tsallan agwagwa, wato labarin mai sauƙi ne ba wani abu wani labari. Shi ne idan Allah ya yarda, bayan na gama presentation ɗin in kun zauna kun ɗan miƙe kun ɗan sha ruwan zafi, za a ci gaba da lecture, don haka ku zauna.